কিভাবে সাউদার্ন ইউটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টকে হেল্প করবে যারা এই যে স্ট্রাগল মানে থ্রু আউট করবে, মনে করেন স্টুডেন্টস হু মে হ্যাভ থট, যারা মনে করেন অনেক স্টুডেন্ট আছে, অনেক মানুষ স্টুডেন্ট না, লেটস সে দে আর নট স্টুডেন্ট বাট দে আর থিংকিং অফ গোয়িং টু কলেজ, রাইট? তারা বলছে না, ইটস না, এটা আর পসিবলই না। হাউ ডু ইউ হেল্প দোজ পিপল ইউর কলেজ? ফ্যামিলিয়ার আমি বলতে পারবো যে আমার জন্য মনে হয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা এখানে হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স সেটা পাচ্ছে। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেমন আমি মার্কেটিং এর একটা কোর্স করেছিলাম। আই রিমেম্বার দ্যাট আই ডিড আ marketing course and a professor taught me how to build a own website, how to market yourself. How to market yourself, right? So I learned that. I remember that, and that was very helpful for me, useful for me. There are some classes, some degrees that you offer. I was looking up, such as medical degrees, aviation. I saw also computer science. I saw some of the programs which is not outright medical college but related to medical college programs. And if you could just give me some insight in terms of aviation, what you guys offer, and why is it so popular? Yeah, so our admissions criteria for students coming out of high school is a 2.0 GPA or higher. So if you're coming from a transfer school or from high school, it's going to be a 2.0. We waive the SAT or ACT for international students. And so we're looking at the high school performance. New York City thing, especially in the five boroughs, forget about the MITs, if you go to Boston and stuff, these are very expensive, right? But আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন, অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা স্ট্রাগল করে দুভাবে বা তিনভাবে। ফাইন্যান্সিয়ালি কেউ স্ট্রাগল করছেন, তার জন্য হয়তো কলেজ যাওয়াটাই সুবিধাজনক না, বিকজ ফাইন্যান্সিয়ালি ইউ আর স্ট্রাগলিং, রাইট? এটি একটি ব্যাপার। Academically অনেকে স্ট্রাগল করে। There are a lot of people academically struggles, like, oh my God, I wish when I was in a college, কিন্তু আমার পক্ষে পড়াই সম্ভব না, কারণ আমি বুঝতেছি না, এরকম আছে। So you financially struggling, some are academically struggling. How does, you have been working there for a long time now, কিভাবে সাউদার্ন ইউটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টকে হেল্প করবে যারা এই যে স্ট্রাগল মানে থ্রু আউট করবে, মনে করেন স্টুডেন্টস হু মে হ্যাভ থট, যারা মনে করেন অনেক স্টুডেন্ট আছে, অনেক মানুষ স্টুডেন্ট না, লেটস সে দে আর নট স্টুডেন্ট বাট দে আর থিংকিং অফ গোয়িং টু কলেজ, রাইট? তারা বলছে না, ইটস না, এটা আর পসিবলই না। হাউ ডু ইউ হেল্প দোজ পিপল ইউর কলেজ? একটু বলেন। Like when some students ask me some questions regarding when they are বাংলায় বলতে পারেন আপনি, অসুবিধা নেই। যখন তারা অনেক সময় কনফিউজ থাকে যে ওরা এই বিষয়টা পড়তে চায় বাট বুঝতে পারছে না যে ঠিক এইটার কোন স্পেসিফিকেশন নিয়ে তারা পড়তে চায় বা কোন এমফাসিসটা হলে ভালো হয়, তখন সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে অনেক সময় ওই স্পেসিফিক ডিপার্টমেন্টে আমরা তাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই। অথবা ফর এক্সাম্পল, আই ক্যান গিভ ইউ এক্সাম্পল, একটা স্টুডেন্ট যদি এভিয়েশনে পড়তে চায়, আমরা তাকে হয়তো পুরো এভিয়েশনটা ট্যুরে নিয়ে গেলাম, সেখানে প্রতিটা কোর্স রিলেটেড বা যে টেকনিক্যাল প্রজেক্ট বা যে সমস্ত জিনিস নিয়ে তারা পড়তে চাচ্ছে, তারা সরাসরি ডিপার্টমেন্টগুলির সাথে কথা বলতে পারছে, এবং কস্ট এবং দ্য ডিউরেশন সবকিছু তারা নিজেরা জানতে পারছে এবং অ্যাটমসফিয়ারটা দেখতে পাচ্ছে। সেখান থেকে তারা অনেক হেল্পফুল হয়, এবং তার প্যারেন্টসরাও ক্যান কাম অ্যান্ড অ্যাটেন্ড টু সি অ্যান্ড দে ক্যান ডিসাইড ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট। ওকে, সো এই অনেকভাবে মানে আপনার সাথে কি অনেকে যোগাযোগ করে বাংলাদেশ থেকে সরাসরি করে? আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে, আমাকে ফেসবুক পর্যন্ত করে। হ্যাঁ, তো আমি আসবো, কারণ মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন কি হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা একটু প্রশ্ন করব। বিষয় হচ্ছে আই এম an alumni of Southern Utah University, right. and I'm also working here. But when I connected with the Southern Utah University, first email I sent, guess who received the gift? I have no idea. Stephen Allen. No. Yeah, true. At the same time, I was like in Idaho and Arizona. There are other two universities. At the same time, I like tried to connect, but this is the most quick time. Fastest. ওকে, সো আমি এখানে আসবো কারণ এখানে অনেকে স্ট্রাগল করে, কারণ অনেকে জানেন না যে where do they go, right? তো আমি এখানে আসবো কারণ আমি তুলে ধরবো কোথায় কন্ট্যাক্ট করতে না। Dr. Allen, I'm going to go back to you. Okay. You were just talking about foreign students and stuff like that, and how we can help them, people who are watching. So what are the opportunities does Southern Utah University offer specifically for international students, including those specifically from Bangladesh or Southeast Asia, because we have people watching from Bangladesh, India, Nepal,
Pakistan. So I will just bundle them up as one. Yeah, it's a great question. We offer online programs. We offer face-to-face programs. We offer graduate degrees and then a PsyD and a doctorate in psychology. And so if a student wants to come to the United States, just like Rownak did, we are available to contact via email or WhatsApp, and we try to find out what their interest is. We help them get admitted, and then we provide some guidance on the visa interview. So many people are worried about not being able to get a visa at the interview stage, and we really try to help students through that. And we've had a great success rate of coaching and helping. Ultimately, the consul around the world, they wanted to know that the students are going to come back to their home country. And so, students that are sincere students, we feel like we can give them the tools to help them be successful. Once they arrive, we have airport pickup. We have courses to help them acculturate to a new place, a new country, and staff that are available to help them navigate all the changes and new things that they'll be experiencing. My experience has been that Bangladeshi students and students from all over the world are incredibly talented and hardworking, and they just need an environment where they can be successful and thrive. And so we try to help every student where they're at. Yeah, that's great. You touched on the visa and the process and stuff. I have a complete segment for that. So I think a lot of people are thinking, and this is what we get to hear from the news outlets and medias, that because of President Trump, everything is on hold. Nobody can get visa. I don't know what these guys are talking about today. So আপনারা যারা দেখছেন that এই প্রসেসটা নিয়ে ভিসা প্রসেস আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে কথা বলবো, কারণ দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। এটি অনেকেই মনে করেন বন্ধ হয়ে আছে, ফরেন স্টুডেন্টদের ভিসা দেওয়া হচ্ছে না। not true. সো সেই ইনফরমেশনটা আমি তুলে দেবো, কিন্তু তার আগে আরো কয়েকটি প্রশ্ন আছে। রওনক, আমি যাচ্ছি আপনার কাছে। অনেক স্টুডেন্ট, এটাও এখানে হতে পারে, বাংলাদেশ মানে উইদিন ইউএস হতে পারে, যে তাদের অনেকে আছে অর্ধেক কলেজ করে আর শেষ করাটা, রাইট? আবার অনেকে আছে শুরু করার পরে 2-3 সেমেস্টার পর ড্রপ হয়ে যায়। সো তাদেরকে নর্মালি ট্রান্সফার স্টুডেন্ট বলা হয়। আমরা ধরে নিই ইউনিট থেকে কেউ যাচ্ছে, সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক, রাইট? অথবা বাংলাদেশের থেকে কেউ আসার চেষ্টা করছেন, আমরা ধরে নিব দ্যাট ইজ এ ট্রান্সফার স্টুডেন্ট অলসো, রাইট? ইন আ ওয়ে দ্যাট ইজ এ ট্রান্সফার স্টুডেন্ট, রাইট? সো যারা a transfer student who transfer credit from community colleges, we have 2 years colleges in New York City, right? Community colleges এবং ইউনিভার্সিটি যা আছে in the US or abroad, can they transfer মানে তারা কি ট্রান্সফার করতে পারবে তাদের ক্রেডিট গুলা? এন্ড এই প্রসেসটা কি সিম্পল না ডিফিকাল্ট, এটা যদি আমাদেরকে একটু বলেন তাহলে অনেকের বুঝতে সুবিধা হবে। সো দুটো অংশ, একটা হচ্ছে দেশের ভিতরে, একটা হচ্ছে দেশের বাইরে। This is very simple. The admission requirement, we need the transcript. When we see the transcript, we can see how many credits we can transfer, and they can transfer their savings if they are here, and also if they are outside the country. That's very very easy. We have a specific team who work on that. We just hand over those students to them, and it's very quick and easy for them to be transferred here. তার মানে দেশের যারা কমিউনিটি কলেজ থেকে আসবেন তাদের ক্রেডিট ইজিলি ট্রান্সফারেবল, এটা একটি ব্যাপার। যারা মনে করেন কেউ আছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি পড়ছেন, চিটাগাং ইউনিভার্সিটি হতে পারে, তাদের অবস্থাটা কেমন হবে? সো ইউ মিন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে কিছু ক্রেডিট তারা করেছে, মনে করেন আপনি শেষ করেননি, আপনি মনে করেন 4 বছরের কলেজে 2 বছর শেষ করেছেন, এখন আপনি মনে করছেন যে ইউ নো হোয়াট, আমি ফর এক্সাম্পল আমি ইংলিশ অনার্স করছি, you know what, let me try in the US, maybe I can finish the other 2 years there. So by that time তাদের অনেক ক্রেডিট হয়ে যায় সব। So we suggest those students to have a evaluation so that we can see how many credits we can consider as a US equivalent. Yeah, আচ্ছা, সেটা একটা evaluation লাগে। Yes. Right, আচ্ছা। And I would add that we're very generous. When we look at students, you know how I know you're generous? How? Because I was going through your university website and I found that, and যারা দেখছেন, আপনারা যারা দেখছেন তারা কিন্তু তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়। I'm sorry to cut you off. Yeah.
ইউটা ইউনিভার্সিটি সাউদার্ন ইউটা ইউনিভার্সিটি আপনার যদি জিপিএ 2.0 থাকে, which is very very low, তারপরে আপনি ট্রান্সফার করতে পারবেন টু 4 years college. আমি নিউ ইয়র্ক সিটিতে বলবো অলমোস্ট অসম্ভব। ওকে, অলমোস্ট অসম্ভব, আপনাকে কেউ নিবেই না। ওকে, সো I just told them that your university takes even if you have a 2.0 GPA, you take him and polish him and give him an opportunity. Please start from there. Yeah, so our admissions criteria for students coming out of high school is a 2.0 GPA or higher. So if you're coming from a transfer school or from high school, it's going to be a 2.0. We waive the SAT or ACT for international students. And so we're looking at the high school performance. Language proficiency, if you're have graduated from a non-US school, and that can be done through the Duolingo or IELTS or TOEFL. But on the Duolingo, we're looking at about 105 language proficiency. Right. I know I'm going ahead of myself because this is something I want to stay on course. I was going to go into scholarship and financial aid, but I'm going to go to that later. Okay. What are the programs that your college, your university rather, offers for domestic and international students? Let's go there. Yeah, that's a great question. So one of our top programs is our School of Business. It is AACSB accredited, which means that it is among the top 5% of schools of business in the world. And so that's programs like marketing, accounting, economics, hotel, resort, and hospitality management. So that's one school with a lot of programs that's very strong. We also have great computer science, cybersecurity, biology, chemistry, are great programs. Electrical engineering, civil engineering, also top programs for the university. These programs require math and hard work, but we have a very high placement rate, and those placement rates help students find a job. Yeah, so that's great. And I'm going to have a similar question to Rownak. Rownak, আপনি যদি একটু বাংলা আমাদেরকে বলতে পারেন, যে প্রোগ্রামগুলো অফার করা হয় আপনার সাউদার্ন ইউটা ইউনিভার্সিটিতে, এই প্রোগ্রামগুলো সম্বন্ধে একটু বলবেন বাংলায়, হ্যাঁ, এবং এটি ডোমেস্টিক এবং ফরেন দুজনের জন্যই প্রযোজ্য কিনা সেটা আমি শুনতে চাই। এবং দ্য হাই ক্লাস প্রোগ্রামগুলো, মানে দ্য প্রোগ্রাম দ্যাট অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডস আউট, যেটার জন্য সাউদার্ন ইউটা ইউনিভার্সিটি বিখ্যাত, যে প্রোগ্রামগুলোর জন্য। আমার কাছে মনে হয় সাউদার্ন ইউটা ইউনিভার্সিটি ফ্যামিলিয়ার আমি বলতে পারবো যে আমার জন্য মনে হয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা এখানে হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স সেটা পাচ্ছে। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেমন আমি মার্কেটিং এর একটা কোর্স করেছিলাম। আই রিমেম্বার দ্যাট আই ডিড আ marketing course and a professor taught me how to build a own website, how to market yourself. How to market yourself, right? So I learned that. I remember that, and that was very helpful for me, useful for me to make our own website. I can show you later after this show what I made. Well, I'm going to take a look at it. I'm very interested to see what you have done. And you see that I'm still working in marketing department, right? Right. But I changed my mind and I wanted to teach something. Right. So the university suggested me to have a TESOL certificate. That means teaching certificate that can help you to learn how to teach grades and all this. That's true. So that helped me to taught 2 online courses last semester.